Hi everyone, welcome back. This is the new lesson on vocabulary. Today we're going to talk about sports. And I know there are a lot of people among you who are not interested in sports at all, who are not into it, but we have to talk about this because this is one of the most common topics in all languages, right? And when we think about sports, I don't want you to think about something extra. I want you to think about some basic things. For example, let's start with people, right? Captain. Captain, кстати, тоже pronunciation. Captain емес, captain. Captain, okay? Tin. Это leader of a team, for example. То есть осындай сөздер аламыз, да, которые очень часто кездесетін, очень часто бізге керек болатын. Вот осындай сөздерді қарастыратын боламыз. Captain – это капитан, leader of a team. So the captains are usually responsible for organizing team practices, for example. То есть капитаны, они за это и ответственны, допустим, да, captains. Coach – тренер. Коучтың жалпы бізде қазір да Қазақстанда өте көп коучтар қаптап кеткен ғой. Это негізі спортқа қатысты тренер айтамыз біз коуч деп. Еще, по-моему, біз транспортта өткен кезде соны айттым, да, то, что бізде ол еще и үлкен автобустар, которые особенно меж городами жүретін автобустар, это тоже коуч болады кейде. Но тренер, конечно же, основной несі. So our football coach trains the team, for example. Okay, so trains это тренирует деген сөз. Тренер, былайша айтқанда. Теперь, referee немесе umpire бұл екеуі де судья, но екеуінің как бы нелері отличается. Мен точности шынымды айтайын білмейді екенмін именно қандай тип спорттарында қайсысы екенін. То есть это надо уже как бы углубляться в виды спорта, and I'm not into that a lot, you know. Но как бы екеуін біреуін қолына берсеңдер, то есть неге қатысты, спортқа қатысты судья деп айтқыларың келсе, можете и referee, и umpire. Қатты прям разницу не имеет, максимум вас могут исправить, но екеуі де судья деп бағдарлар. Okay. Қателеспесем, umpire бізде теннисқа қатысты, по-моему, футболға қатысты referee. Вот осындай, то есть, видите, то есть теннис, футбол, баскетбол отличается немножко, қайсы referee, қайсы umpire екені. Это уже надо углубляться. I don't want to really stress you out. I don't want to stress myself out, and that's something that we don't quite need, okay? So players – это ойыншылар. Players play деген сөзден шыққан, из-за этого ойнау, ойыншылар, да. After the match, players of two opposing teams supported each other, for example. То есть они друг друга поддержали. Yay. Team, білеміз оны, это команда. Отсюда идет team building, да, teammate. То есть teammate, это, помните, mate дегенде relationship өткен біз, то что это такой чувачок, который с тобой в одной команде, например, teammate. Spectators или the crowd, көрермендер. Spectators, the crowd, көрермендер, да. Особенно for example, I love the way how Kazakh people are into hockey. And for example, I live in Astana, and there is Astana Arena where we have a lot of hockey matches, and there are a lot of spectators, you know, there is much crowd out there. То есть это вот crowd, spectators, тебе екеуінде айтуға болады. Еще crowd бізде білеміз толпа, иә? Толпа тоже бізде crowd болып отырылады. Spectators were over the moon when Kazakhstan beat Denmark in one of the recent matches, for example. Okay, stadium – это стадион. Stadium – произношение stadium, okay. The stadium was full before the hockey match started. Sports hall – спортзал. Sports hall – hall ол бізде как коридор, да, еще и зал, спортзал. Sports hall. Это у нас уже как бы places пошли. Arena, арена немесе площадка, то есть у нас, да, есть stadium бөлек и arena бөлек. Екеуі ұқсайды, но немножко по объему, да, уже отличается. Arena, Астана Arena, for example. Это вот арена деген сөз. Кішкене имен произносится тоже arena. Circuit. Помните, я вам давала слово suit, да, без sweet деп жазылады, но suit деп оқимыз, когда мы проходили clothes and fashion. То же самое circuit пен бірге, то есть сендер circuit деп оқымайсыңдар, circuit деп. Circuit, okay? Это цепь, еще жол. То есть цепь деп те аударуға болады, но жол деп те аударуға болады. I love this type of sport. I really want to try it out. I think it gives you a lot of adrenaline. It's motorcycling, and also, как это еще называлось, господи, даже ешқандай тілде ұмытып тұрмын. Вот это, Formula 1. Вот Формула 1 деймін, вот соны, Formula 1. I really want to try this sport out, and this is conducted on the circuit, okay? Circuit болады, осында жол болады, жаңағы мотоциклдерға арналған, вот соны біз circuit дейміз. Course,
Ол бізде тоже place, но для чего? Это для гольфа, площадка для гольфа. In Kazakhstan, it's not really popular, I think, right? Golf. But in Western countries, maybe you guys know that a lot of rich people play this game. And by the way, there is a history behind this. Golf деген ол қысқартылған формасы. Gentlemen only, ladies forbidden. Деп, короче, GOLF, gentlemen only, ladies forbidden деген сөз. Гольф деген соның қысқартылған формасы. Это означает только джентльмены, леди запрещено. Это вот гольф деген историясы содан шыққан. Это что олар бай еркектер әйелдерінен қашып, қашып, типа, хотели отвлечься, үйден шығып, и сөйтіп, әйелдерсіз деп сөйтіп бір ойнауға кетіп қалады, гольфты ойнауға кетіп қалады. И содан шыққан гольф деген сөз, окей? Это что ол, типа, чисто еркектерский ойын. Но nowadays, ladies also can play this game. Okay, court. Тоже, кстати, бізде не courseқа ұқсайды, но course бізде гольф болса, court — это теннис. And I know you may confuse this too, но я хочу, чтобы вы запомнили это вот так. Golf course и tennis court. Okay? То есть егер сендер фраза ретінде сөйтіп сақтап алсаңдар, тогда будет лучше и запоминающие более, okay? So tennis court and golf course. Pitch — это поле, pitch, for example, football pitch. Тоже, то есть, видите, это places отличается. Бізде бағана болды circuit болды, golf course болды, tennis court болды, and the pitch all бізде football pitch, for example. And I know it's confusing, but once again, we have to deal with it. Swimming-ға байланысты біз білеміз, это pool, swimming pool, бассейн. Оны, я думаю, не стоит объяснять. Slope. Это, so people from Almaty High who always go to Шымбұлақ in the winter, right? Это лыжный склон. То есть вот это вот склонды, как бы нені, қиғаштан тұратын таудың бөктерін, именно сырғанайтын жерді біз slope дейміз. Okay? Это вот лыжыға арналған. For example, ski slopes, вот ski slopes это реально лыжный склон деген сөз. Ski slopes are a popular destination for tourists in Almaty, for example. Track — это жүгіретін жер, track. Для бегунов, то есть for athletes, right? Athletes practice long distance jumps on the athletic track. То есть давайте еще подытожим, да? У нас есть stadium, sports hall, arena. Это то, где проводится спорт, да? Разные виды спорта. У нас есть circuit for Formula One, for motorcyclists, right? Еще circuit, деп, кстати, без нее тоже это ламсы. Как бы circle дегенмен ассоциирует ее бот. Circle типа круг, и сол кругта жаңағы нелер жүреді, машиналар, гонка ұйымдастырады, допустим, да. Golf course, tennis court, football pitch, ski slope, swimming pool and athletic track. Okay? Если вы запомните это через вот такие вот фразы, трах-трах-трах, тогда вы еще и как бы запоминаете, қандай спорт, вид спорта сол жақта практикуется. Now verbs. Очень-очень-очень-очень important. Beat — это не только побить, да, ұрып тастау, это тоже будет beat, но это еще и бір команданы адамды жеңіп шығу. Бізде жеңу деген сөз бар, да, win деген сөз, вот келесі неде, это win, жеңу, когда, вот в чем разница, да, win мен beat'тің? Win — это когда вы что-то выигрываете матчта, да, so I won the match, или выигрываете какой-то приз, I won the prize, да, но beat — это когда сендер бір адамды, бір команданы жеңіп шығасыңдар, біреуді жеңесіңдер, то есть бір нәрседе жеңу или бір нәрсені ұтып алу, это win, beat — это біреуді жеңіп шығу деген сөз. Так, и lose — это бұлардың антонимы, жеңілу, да, можно екеуіне де қолдана беруге болады, біреуден жеңілу, как бы бір нәрседе жеңілу, это тоже будет lose, okay? Lose — потерять еще и проигрывать тоже. Так, и дальше у нас идет train, жаттығу, train, жаңа бердім, я, коучқа қатысты тоже train дейміз біз. Do — жасау, for example, do yoga, йога жасау, йогамен айналысу, вот айналысу деген мағына, вот do sport, спортпен айналысу, жалпы айналысу — это вот do. Okay? Не то, что жасау, я, наверное, это поменяю как айналысу. Okay? Айналысу. For example, my sister does yoga. Okay? Go — бару. Ол тоже, кстати, вредно. Я помню, when I was only starting learning English, that really got on my brain, got on my nerves. So the difference between do and go when it comes to sports, you know, do yoga, do judo, or do... как это, господи, называлось вот это? Уже забыла. Короче, тоже не бар, вид спорта бар, сол дзюдоға ұқсайтын.
Ой, ладно, не вспомню. Вот do, да, и go. Go это бару, тоже go swimming дейміз, go там, допустим, go to Formula One и так далее. То есть екеуінің кішкене айырмашылығы шатастыратын. Но всегда ассоциируется то, что как бы do это айналысу, и это очень часто жаңағындай боевой или жаңағы йога деген сияқты нәрселерге байланысты. То есть вы физически что-то делаете. А go это больше как бару. То есть, допустим, go swimming, жүзуге бару деген сияқты. Get injured, жарақаттану. For example, don't play tennis on a wet course, you may get injured. Get injured, жарақаттанды. Как вы скажете, например, мен кеше футбол ойнаймын деп жарақаттанып қалдым. How would you say that? Try to translate it into English, and that would be yesterday I tried playing football and I got injured, for example. Okay. Now get fit это жақсы формаға келу. Okay? То есть арықтау былайша айтқанда. Қалай, по-моему, оңтүстікте азу дейді. Азып кетсің, деп. Но вот get fit это больше, знаете, арықтау. У нас же есть lose weight, салмақ тастау, lose weight. Get fit, чем отличается от lose weight? Это больше про спорт уже. Знаете, get fit – это привести себя в форму. Вот осылай аударылады, get fit. А lose weight – салмақ тастау, арықтау. То есть чуть-чуть разница есть. Get fit – это вот именно когда вы намерены, когда все, мен жақсы формаға келуім керек дейсіңдер ғой, это get fit. Kick – тебу. Это вот, допустим, a footballer has to try to kick the ball into the goal. Okay? Goal was the goal. Кстати, goal, мақсат деген сөз неден шыққан? Сол футболдағы goal дейміз ғой, вот содан шыққан. Goal – это мақсат. Score – балл жинау. Тоже IELTS-қа қатысты мысалы тоже айта аламыз. Oh, I scored там 7.5, for example, in IELTS. Score – балл жинау. Throw – лақтыру. То есть бізде тебу – это kick. Кстати, есть классная фраза, да? Kicking asses. Типа, көтендерден тебу деген сөз. Это у нас имеет значение как бы надрать задницу. Когда вы что-то выигрываете, oh, I'm gonna kick their asses. Типа, я надеру им зад, я их выиграю деген сияқты. Throw, лақтыру. Уже был больше баскетболға қатысты. Throw айтылады. Так, и спортқа қатысты тағы важный сөз, ол warm up and workout. Warm up бізде разогрев, зарядка, то есть то, чем вы занимаетесь до как бы main sports, right? А workout это жаттығу. То есть конкретно сол жақтағы сендердің нелерің айналысатын жаттығуларың былайша айтқанда. So warm up. It's important to warm up before doing any vigorous exercise. Vigorous это как intensive exercise. And workout это жаттығу жасау. Especially when it comes to the gym. Gym деген бізде ол спортзал, да, білеміз, тренажерный зал. And my dad works out every day at the gym, for example. Sent off, and this is a version in past tense, okay? So this is the third form of the verb. Бізде send деген істі бар ғой, соның үшінші формасы. Это шығарылу, and it's usually used when we talk about football, right? Football or boxing. Футболда, if you don't obey the rules, right? If you don't follow any rules, you can be sent off. Это вот то, что сендер шығарып жібереді, be told to leave the pitch. Knockout – это вообще be eliminated. То есть у нас есть, да, разница, когда сендерге красная карточка беріп шығарып жібереді ойыннан, и когда сендерді вообще ойыннан шығарып жібереді. Send off – это красная карточка беріп шығарып жіберу пока что, а knockout – это вообще. Неге ассоциируем, да, бокспен. Knockout. So knockout. Push myself. So let's talk about useful idioms now. Push myself to the limits. It's when we talk about trying so hard, okay? So trying so hard to get to the goal, or trying so hard to, for example, work out at the gym, and it's pushing myself to the limits. You can associate it with this picture. So this is your limit, and you're pushing yourself to it, right? I constantly push myself to the limits at the gym. You can say, I constantly push myself to the limits in my English classes, right? To jump at the chance. So it's really want to do something. So you can also associate it with this picture. I jumped at the chance when was offered a ticket for the football match. It's like, yes, I'm gonna do it. I really want to do it, okay? And the last phrase is to acquire quite a taste for. Or you can say just to acquire a taste for something. Acquire, it's the synonym of the word get. So get a taste for something, okay? Иметь, получить какой-то вкус к чему-то. For example, I acquired quite a taste for stretching. I love stretching now. So it's, when you start to enjoy something, when you start to like something, you say, I'm acquiring quite a taste for
this, for example, okay? So that's it for this lesson, and I hope you enjoyed it. I hope you learned all the words and, of course, come up with your own examples. And that's basically it. Expand your vocabulary and facilitate effective communication when discussing sports. So see you in the next videos. Bye-bye.